Hello, good everyone. So now we're going to create with a simple program applying the deadlock algorithm. So here is my code. First, we need to include the hashtag include studio.h and then static int mark 20 int I int g int np, which is the number of process, and nr, which is the number of resources. And then int main, int alloc, which is the allocation 10, request also the 10, avail 10, and resources 10, and w10. To print or to encode the process, we need to print f, enter the number of process kung pila ka process ang atong i-enter later. So you need to print f, enter number of process. And also sa pag-enter sa number of resources, we need to print f, enter number of resources, as well as the total number of the resources. We need to print and total amount of resources. The next one is kung sa pagkuhan sa matrix sa kanang pag-enter sa matrix, kung pila ka process og pila ka number of process and number of resources ang atong i-enter din sa matrix pod. So kung ang sa request matrix is nag-base pod na siya sa kung pila ka resources ang na-enter nato. So we have printf, enter the request matrix. And then for I equals 0 I, and then the following na. And also here, the enter the allocation matrix is also kung pila gyapon to ka kuan ka resources and sa number of process. Here is kanina part 3 is the array is the available resources of calculation. Dito naga-calculate na tadi sa available resources. Sa pag-calculate sa available resources is atong i-subtract ang requests sa available. Sa available ang request may atong i-subtract. Muna siya atong i-subtract ang sa request ng available. So here na part is muna ang pag-calculate the calculation about sa available resources. And here karisad is the marking process with 0 allocation, which is the for int niya na else og break siya dere sa marking process with 0 allocation. Tas dire kanina 4 then g equals 0 is ang initialize with w with avail sa available niya nga sa avail, which is the available resource. And there na part is to mark the process with request less than or equal to w. So dire sad ni calculate and og giun sa pagkuha og giun sa pagmark sa process, giun sa gimark ang processes with request less than or equal to w kanina part. And then if can be process, kung ma-process ba, then mark I, then following na. Ang dire na ta mag-checking sa mga unmarked processes kung nabay deadlock or wala ang kuan. Dire na mag-checking. Also here.
diri na mag-checking kanina part, diri na mag-checking ang diri na mag-mark and diri na mag-unmark kung asa na detect ang deadlock or nabay deadlock or wala. Diri na nato diri na siya matest sa karir. Diri na mag-mark. So if naa siya deadlock, mo detect ni ang deadlock detected. If wala, else here no deadlock possible. So ato na ning i-run if nabay ni deadlock ang code. I-run ang code if ma-detect ba nga naay deadlock or wala. So ato nang i-run. So naa diri is enter kung pila ka number of process. So for example, we have 4 process. And then the number of resources kung pila sa kabuk ng resources. So let's just have try na to og 5. Total amount of resources in resources 1 will be try na to og 2. Sa resources number 2, sa total amount niya, let's just have 1. Again, 1 atong ibutang ulit. And sa resources 4, 2 lang. Then, 1. Try yan. And then, enter the request matrix. So, request matrix for resources for the process 1 is let's just have 0, 1, 0, 0, and 1. Sa process 2, we have 0, 0, 1, 0, and 1. We have 4 process man no, so we have punan pa nato 2 process. So kani for the third process 0, 0, 0, and 1. And then for the last process which is kaupat man nga process mong tag 5 siya ka number which is mo man siya ang total amount of resources which is 5 mong 5 kasad ka number siya. But upat ra siya ka process. But iyang matrix is 5. 1, 0, 1, 0, and 1. So enter the allocation matrix. So sa allocation matrix is siyempre gyapon sa kuan. Pila ka process. So mao sa kuan sa siya ka box allocation. Upat bat ang number niya is tag 5 gyapon which is tungod na siya sa number of resources mong 5 digit ang iyang number. Pero upat ra siya ka buok. Kay process man sa upat ka process mong upat ra siya ka buok. And then 5 ka digit iyang number kay due to the number of resources. So enter the allocation matrix. So try na to og 1, 0, 1, 1, and 0 sa process 1 siya. The process 2 is try to 1, 1, and then tulo ka 0. Process 3 try na to triple 0 again. Then 1. Yan, 0 na sa. Then last process sa kaupat we have 5 ka 0 try. So ang nigawas dire is the deadlock detected. So ang atong code is na detect na deadlock. Kaya ang pagkuha niya pagkuha sa pag-detect sa deadlock niya is ang request kay i-subtract na siya sa
available resources. Ang request may atong i-subtract sa available resources niya. Which is kung unsa ang avail. So, deadlock detected. So, na-detect na deadlock. So, that's all for today. Thank you and God bless.